Hello, guys. Good evening, everyone. Good evening, my dear YouTube students. Yes, B. Gauda, Rashmi R, Sanjayam, Priya, and Appu is here. Great. So, guys, in the last session, we were discussing regarding the concept of plant kingdom, right? So, today we are going to discuss the other concepts of plant kingdom. Fine. So, let us proceed. Yeah. Okay, so in the last session, we were discussing the certain concepts on algae and certain concepts of bryophytes too. Today, we are going to handle regarding the concept of pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, and we are solving a lots of multiple choice questions on the plant kingdom. Be ready with your chat box. Feel free to ask the questions, guys. So, let me cover some points of the synopsis now. Then later I will solve the MCQs. Okay. Yes, YouTube students. I hope the screen is visible to everyone. Yeah. Okay. So regarding the bryophytes, what we have to learn, these are also called as uh, amphibians of plant kingdom. Why? Because at certain time of life cycle, our bryophytes na jivita avadhiyalli, some part they will be present. They will live in the water. Mainly reproductive phase ali, they will live in the water. That is why bryophytes are called as amphibians of plant kingdom. Fine. So they usually occur in damp, humid, and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks or soil. Next, we have here structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. So structure of bryophytes is not like a algae. It is not completely attached, completely flat ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. It will be having certain erect condition. Erected parts ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Erected parts ಅಂದ್ರೆ vertical like this, upright. ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಹೌದಾ? So and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು stem like, root like, leaf like ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಇರುವ ರಚನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, these also have certain structures which are referred as rhizoids. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ they may possess root-like, leaf-like or stem-like structure. The main plant body of bryophyte is haploid, which is the main question here. Main point here, haploid in nature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುವ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Means the main plant body will be haploid. Human beings though, the main plant body is diploid. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 sets of chromosomes ಇರ್ತವೆ. Right? It produces gametes, hence it is called gametophyte. ಈ main plant body ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದೇ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಎರಡು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the male sex organ is called as antheridium. The male gametes are called as antherozoids. The female sex organ ಗೆ archegonium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It will be having single, one and only egg. Antherozoids ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ sperms, male gametes ಏನಾಗ್ತವೆ, so they will be released in a water. ಹೌದಾ?
ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ by the secretion of certain chemicals which attract that antherozoids, which attracts that male sex cells towards the archegonium. What is archegonium? Female reproductive part. After that, the antherozoids are released. The antherozoid fuses with the egg to produce zygote. Zygote formation ಆಯ್ತಾ? Zygote formation ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ zygote ಅನ್ನೋದು it will not undergo reduction division. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ n+n ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ n ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ n ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 2n ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 2n ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. So 2n ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ the main plant body of bryophyte is haploid, the zygote is diploid. Then how we will get the haploid body? So suddenly it will not undergo reduction division or a meiotic division. That zygote will produce certain specialized structure. ಆ specialized structure ಗೆ sporophyte ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is called as sporophyte, guys. Next, the sporophyte ಏನಿದೆ, it is not free living. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, if this is a gametophyte, the sporophyte will grow on this. The sporophyte will grow on the gametophyte itself. So ಈ sporophyte ಆಗಿದೆ, this will be dependent on gametophyte for its nutrition. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the sporophyte is not free living. Some cells of sporophyte undergo reduction division. Sporophyte ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು or some part of cells that will undergo meiotic division. What is meiotic division? Reduction of chromosome number. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ದಾಟ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಟಿಕ್ 2n ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ n number of chromosome, andre single set of chromosome. So these cells which undergo meiotic division, they will produce spores which are called as haploid spores anta. These haploid spores, when they germinate, these will produce again new bryophytic body which is gametophyte. This is regarding the beautiful life cycle of the bryophytes, guys. Here comes bryophytes in general ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಮಾಸಸ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಗ್ನಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪೀಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the classified into liverworts and mosses. Liverworts usually asexually produce ಮಾಡೋದು ಗೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ. Here you can see the gemme. Not here. This one is a gemme. See, these are the gemme cups. Then during sexual reproduction ಏನಾಗುತ್ತೆ, male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. The sporophyte is differentiated into sporophyte ಏನಾಗುತ್ತೆ, sporophyte ಅಲ್ಲಿ you can see the parts, food, seta and capsule ಅನ್ನೋ parts ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, sporophyte ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Mosses ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, mosses is also one of the classification of bryophyte. Here moss the predominant stage gametophyte ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ that gametophyte will be having two stages. One is protonema, the other one is filamentous stage. Protonema ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, it develops directly from a spore. Okay, so here you can see just okay, fine. This is a capsule, seta and foot. Reproduction, common examples anta bandaga funaria, polytrichum and sphagnum. So let us solve some questions on bryophytes as well as pteridophytes. Okay, be active, guys, be interactive, feel free to answer the questions.
ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 61 ಏನೋ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay. The next question goes like this. Be active in your chat box, all of you. The plant body is thyroid in which of the following? Funaria, sphagnum, salvinia, markensia. Yes, guys. The plant body is thyroid in which of the following? Funaria dalli thyroid body irada. Thyroid andre there are no roots, leaves as well as shoot. So the plant body is thyroid in which structure? Funaria, sphagnum, salvinia, markensia. Yes, YouTube students. Be fast. Guys, be fast. I am waiting in the chat box. Who is going to answer this first? Rashmi is here. Sanjay is here. Sita HGD is here. Shri Suresh, he's here. Rashmi answered as option D. Okay, what about others? Yes, what about others? Be fast, be fast. Yes, YouTube students. Rashmi answered it. Sanjay M, Sita GD, Shri Suresh, Dhanush HM. Who is going to answer this? Sanjay answered it. Shri Suresh answered it. So, most of you answered as option A. Some of you voted for option D. Anta. Let me check the answer. The right answer is option D, Markensia. So, Markensia annodeno. The plant body, it is a bryophyte. It is a liverwort. Bryophyte ali liverwort adu. It is haploid in nature. Dorsoventrally flattened ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಲೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಡೈಕೋಟಮಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುವಾಗ ಎರಡೆರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ. ಸಾರಿ. So the answer is here Markensia. Option D is a right answer. Next question. What is common in all three? Funaria, Dryopteris ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೋ. Funaria, Dryopteris ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕೋದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, independent gametophyte. Yes, who is going to answer this first? Be fast, guys. Yeah. What is common in all three? Funaria, Dryopteris. Yes, YouTube students. And Jingo. Yes, Rashmi, Sanjay, Shri Suresh, Dhanush HM. Sanjay answered it. Very good. What about others? Be fast, guys. Answer quickly. Rashmi R answered it. What about others? Only two of them. Only two of them. What about others? Yes, YouTube students. What is common in all three Funaria, Dryopteris and Jingo? They asked. Let us check the answer here. The right answer is presence of archigonia.
presence of archegonia will be there in all three structures or in all three examples. Independent sporophyte, well-developed vascular tissues you can see in Gingo only. Independent gametophyte you can see in Funaria. Okay, so like that, these are not a common characteristics. Common ಆಗಿರೋದೇನು female sex organ ಗೆ archegonia ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that is a common character. So option B is a right answer there. Option B is a right answer. Yes, yes. Be fast. Next question. Which one of the following is wrongly matched? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ನಾಸ್ಟಾಕ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಮೊಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾರ್ಗಾಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ. ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಫ್ ಬಾಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್? ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್? ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, the quick answer is given by Sanjay. Very good. What about others? Be fast, guys. Be fast. Yes, YouTube students. Rashmi R answered it. What about others? Yes. So here, check this. The right answer is here. Spirogyra motile gametes. Nostoc water blooms anna produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ nostoc will grow in such a way that it feels like water bloom green ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Then sargassum will be having chlorophyll C. Basidiomycetes will be having puff balls. Spirogyra motile gametes ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. So ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. See here, cyanobacteria nostoc grow in such a abundance in the form of water blooms. Sargassum belongs to brown algae which will be having chlorophyll A, C, carotenoids, xanthophyll, commonly known as basidiomycetes. Puff balls ge basidiomycetes anta kariತೀವಿ. In Spirogyra, the gametes will be non-flagellated. Andre the gametes are not able to move. So they are non-motile. But here they have given Spirogyra will be having motile gametes. So the right answer is here option B because they asked wrongly matched pair. ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So option B, Spirogyra, which will be having motile gametes, that is a wrong statement. Next question goes like this. Yes, be fast, YouTube students. Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಫ್ಲೆಜಲೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್, ಬಿ ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್, ಸಿ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್, ಡಿ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್? Isogamy with non-flagellated gametes. Yes, guys. Who is going to answer this? Yes, be fast. The quick response is given by Shri Suresh as option C. Good. Rashmi D answered as, Rashmi R answered as option D. So let me check the answer here. Okay, Sanjay M also answered as option C anta. So I got A, D, C as an answers. Let me check who is right. So the right answer is here. Spirogyra. Option D is a right answer. Because in Spirogyra, sexual reproduction occurs through conjugation. Gametes are non-flagellated, that is, they will not move morphologically, but physiologically they will be different. So isogamy with physiological anisogamy is seen. So option D is a right answer there. Ninth question. Which one of the following is wrong about Cara? Cara example ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ wrong statement ಏನು? Upper oogonium and lower round antheridium, globule and nucleus present on the same
plant. Nucule, okay. Upper antheridium and lower oogonium. Globule is male reproductive structure. Which one of the following is wrong about Kara? They are asking. What is your response on it, guys? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್, ಎಸ್. Sanjay M answered as option B. Okay, good attempt. What about others? Be fast, guys. Sanjay M answered it. What about others? So let us check the answer. The right answer is here option C, that is upper antheridium, lower oogonium. Upper antheridium, lower oogonium ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ Kera is a green algae found attached to the bottoms of shallow water of ponds, pools and lakes. The male sex organ is called antheridium. Female sex organ is called oogonium. Oogonium is borne at the top. So upper archegonium irutte athwa oogonium irutte. Sorry, lower will be antheridium. So here option C is a right answer. Now let us get some information regarding the other part. See, sphagnum, peat moss, whatever you are seeing here, no, this is a bryophyte. Selaginella, terris, Bryopteris, Ediantum, Equisetum. Right, then after that pteridophytes. So we have pteridophytes here. So I want someone to read it. Rashmi R, can you read it, please? Can you just try to read it? Yes, ma'am. Yeah. Pteridophyte, pteron, feather, and phyton plants. They are the first terrestrial plants to possess vascular tissues like xylem and phloem. Companion cells, vessels, and secondary growth absent. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. In bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. However, in pteridophytes, the main plant body is a saprophyte, which is differentiated into true root, stem, and Leaves. Okay, thank you, Rashmi. Okay, thank you, Rashmi. Yeah, so here what she said, they are the first terrestrial plants. So yav question kelbodu, first terrestrial plants on the earth are nothing but the pteridophytes. Yake andre bryophytes, you can see some of their life cycle in the water. So which is the first terrestrial plant? That is a pteridophyte. Then after that ಏನು absent ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, that is the main thing. So they will ask the question, simple ಆಗಿ questions ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Following are the components, listen here, following are the components of xylem or phloem, or they can ask, following are the components of vascular tissues which are absent in pteridophytes. Components of vascular tissues, and what they think, oh my god, what it is, what that, this we will think, right? So don't be in a hurry. Components of vascular tissue and the component of xylem and phloem. Companion cell, a vessel, so vessel comes under xylem, companion cell will comes under phloem. So companion cells matte vessels elli absent irtave, pteridophytes alli absent irutte. Like this they will ask the question, that's it. So here the main plant body is sporophyte, but in the bryophyte the main plant body was gametophyte. Sporophyte iddu, in this you can see true root, stem, and as well as leaves. Okay, next.
So these are the few pteridophytes which you can see around in your surroundings. Marsilia ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So some of us will eat that. ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಆಗಿರತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ garden ಅಲ್ಲಿ you can see that. Leucostagia truncata, Blechum orientale, Adiantum lunulatum, and Dicranopteris linearis, Diraneria quercoplea, then Salaginella species, Teres, Azolla pinnata. So these all are the examples of pteridophytes. So when we come to the structure of pteridophytes ige bandaga, these organs possess well differentiated vascular tissues. Well differentiated vascular tissues andre vessels matra illi present irodilla. Tracheids will be present here. Tracheids ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ xylem component, tracheids will be present here. Okay. Next, the leaves in pteridophyte are small. Pteridophytes ಅಲ್ಲಿ leaves ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, small ಆಗಿರುತ್ತೆ. Microphyll as Salaginella or large as macrophylls as in ferns. Ferns ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು Salaginella. Salaginella you can see very small leaves. Okay, and one more example is there which is called as ferns anta. Ferns ಅಲ್ಲಿ you can see large leaves. So adralli you can see microphylls also. Micro small, macro large, macrophylls also. Phylls andre ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, always phylls refers to leaves. Phylls ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ leaves ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Adiantum, very important for CET. Adiantum ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ pteridophyte ದು, it is called as maiden hair fern. It will be very beautiful. I think ಅದರ picture ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. Yeah. So ಇದು whatever the stalk and the leaves will be there na, it looks very beautiful. That is why ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ maiden hair fern ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So in the olden days they used to put this to their hair. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೂ ಮುಟ್ಕೋತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಮುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. maiden hair fern ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, Adiantum. Next, the sporophytes ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, the sporophytic body, pteridophyte bodyನೇ sporophyte ಆಗಿರುತ್ತೆ, main plant body. In that body, it will be having some bag-like structure which are called as sporangia. Sporangia ಅಂದ್ರೆ ಏನು, spore. Spore ಅಂದ್ರೆ spore ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ bag. So a bag-like or a sac-like structure which will be having, okay, which will be having spores. So Shri Suresh asked a question, what do you mean by tracheids anta? Tracheids are nothing but the component of xylem. ನಾವು vascular tissues ಬಗ್ಗೆ class 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, xylem ಮತ್ತೆ phloem ಅಂತ. Xylem will transport the water, phloem will transport the food. Phloem will transport the food. So xylem ಅಲ್ಲಿ again we will get certain components ಸಿಗ್ತವೆ. ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್, ವೆಸಲ್ಸ್, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ xylem. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ xylem ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇನು, ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪೈಪ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, with the help of which the transportation of water takes place. ಇದರದೇ modified structure, ಇದರದೇ advanced structure ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the advanced structure of tracheids is this, which is a vessel. ಸೊ ಈ ವೆಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ pteridophytes we can observe tracheids only. I hope the doubt is clear. Rashmi, what is its function? Transportation of water. Xylem alliro component andre xylem kelsa enu, water transportation alva. So tracheids is also involved in transportation of water in pteridophytes. I hope the concept is clear to everyone. Shri Suresh and Rashmi, yes. Shri Suresh, is it clear? Yes. So in some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. So ಈಗ sporophylls ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ದು sporangia ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ.
sporangia that are subtended by a leaf-like appendages called sporophylls. ಆ sporangia ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ತರಹ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಆ ಎಲೆ ತರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ we will call it as sporophylls ಅಂತ. In some cases, sporophylls may form distinct compact structure. So ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, they will be very compact, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ಕೊಂಡು they will grow, which is called as cones. ಕೋನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅವು. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, you did not get me. No, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Please do respond. We will be waiting for your response so that we can continue the concept. Did you get the concept of tracheids? Just let me know. Adadmele, the sporangia ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ, it produce spores by meiosis in spore mother cell. Sporangia ದಲ್ಲಿ spore mother cell ಇರುತ್ತೆ. That spore mother cell will undergo meiosis or a reductional cell division. Fine. So after reductional cell division, very good response from Shri Suresh. Ma'am, it means primary stage of xylem is tracheids. Primary stage anta ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. It is one of the primitive component of xylem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Primitive component of xylem ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. As you said, primary stage ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್, ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೈ ದ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರದೇ ಇರುವ xylem-ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಸುರೇಶ್, ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್. ಓಕೆ, ಯಾ. So the sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. Sporangia ದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, spore mother cells ಗಳು ಇರ್ತವೆ. That spore mother cells will undergo meiotic division or reduction division. Then they produce spores. So spores are haploid in nature. Spores are haploid in nature. Okay, thank you Shri Suresh for your doubt and the interaction. So as spores germinate, as spores ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will germinate to give rise to inconspicuous. Inconspicuous ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. It will be not grown so clearly ಅಂತಂದ್ರೆ you cannot identify it soon. Then small but multicellular free living mostly photosynthetic thyroid gametophyte called prothallus. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಥಾಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. Then these gametophyte will be requiring cool, damp, shady place to grow because of specific restricted requirement, the need for water for fertilization. The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region. Very nice point. So ಇಲ್ಲಿ ಈ gametophytes prothallus ಆಗಿ grow ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಂಥರಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಆಂಥೆರಜಾಯ್ಡ್ಸ್. The male gametes released from the antheridia to the mouth of archegonium. Seed habit first originated in ferns. Pteridophyte ದಲ್ಲಿರುವ ferns ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡಿನ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ferns. Fine. Reproduction. Yes. Sanjay M, can you read out regarding the reproduction part, please? Yeah. Can you read, ma'am? Yeah, sure.
Reproduction. Fusion of male gamete with the egg present in in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote therefore produces a multicellular cell differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophytes. The maturity of the pteridophyte, all the spores are of similar kits, similar kinds. Such plants are called homosporous. Genera like Salaginella, Silaginella and Salvinia. Silivania, which produce two kinds of spores. Salvania, which produce two kinds of spores, macro large and micro small. Spores are known as heterosporous. Okay, thank you, Sanjay. Fine. So, ಈ reproduction ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ fusion of male gamete with the egg, which is present in archegonium. Zygote ಏನಾಗತ್ತೆ? It produces multicellular, well differentiated sporophyte, which is a dominant phase. Dominant phase ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಸ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, all the spores ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, there will be similar in structure and function. ಆದ್ದರಿಂದ those plants which produce same kind of spores, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ. ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಯಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೀಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ embryo to, okay. Equisitum is an example they have taken. Okay, equisitum. It is a body. Okay, main body ಏನಿದೆ 2n ಆಗಿದೆ. 2n ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಕ್ವಿಸಿಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟ್ರೋಬೆಲಸ್. ಟ್ರೋಬೆಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆರ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as gametophyte. Okay, which is called as gametophyte. This prothallus will be having two parts. One is antheridium, the other one is archegonium. Yes, Shri Suresh has a doubt again. So he asked regarding what is sporophyte. Oh my god, great. So 2 times ಅಥವಾ 3 times ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, sporophyte ಅಂದ್ರೆ diploid in condition ಇದ್ರೆ, if the body of an organism is diploid in condition, that is double set of chromosome 2n anta iddaga, that is called as sporophyte. Please focus on the terminologies, guys. Okay na? Then prothallus ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It produces sex organs, that is the female sex part is called as archegonium, male sex part is called as antheridium. Antheridium produces male gamete, which is called antherozoid. Egg produce ಮಾಡುತ್ತೆ archegonium, fertilization ಆಗುತ್ತೆ, zygote is formed, embryo is formed, and again from the embryo the plant will be germinated. ಇದು sexual reproduction ಆಯ್ತು. Asexual reproduction ಅಲ್ಲಿ the equisitum will develop tubers, tube-like structures. ಅದು when it comes in contact with the soil, it will grow as a equisitum. This is a asexual vegetative reproduction method ಆಯ್ತು. See this. These are the sporangia, what you can see. Fine. So let us discuss some questions now. Just a minute. Yes, who is going to answer this question first? Which of the following is responsible for peat formation? Peat formation ಗೆ responsible ಆಗಿರುವ example ಯಾವುದು? Markensia, Rixia, Funaria. Yes, my dear YouTube students, do respond.
funaria and sphagnum. ಯಾವುದು ಪೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Yes, who is going to answer this? Just now we discussed. ಬೇಗ. Yes, YouTube students. Which of the following is responsible for peat formation? Quick answer is given by Rashmi. Okay. Very good. Yes. Fine. So the right answer is here option D, sphagnum. Sphagnum ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Peat formation ಗೆ. Peat ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, to transport what we can say that small plants, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ we cannot keep it in a large what you can say pots and send it or transport it. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ the roots of the plantlets will be very ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ that will be attached with this peat. Peat ಅಂದ್ರೆ this is a moss, right? So moss ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ what that peat will do, it will absorb or it will hold the moisture. ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು. So that it will be providing the water to that plantlet. So that is the example is sphagnum. Very important. Sphagnum is a right answer. Yes, sphagnum moss provides peat that has long been used as fuel. ಆಗನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. It can retain water. ಅದರ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it can hold the water for the longer periods. So it will be used to cover the plant roots during the transportation. Okay, 11th question goes like this. An algae that can be employed as food for the human beings. ಒಂದ್ algae ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ. ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ. Yes, how 3 students are present here and 2 students in the YouTube. Yes. Yes, guys, respond it soon. Guess the answer at least. Okay, Shri Suresh answered it. Sanjay M answered it. Good going, guys. Good going. So most of you, both of you voted for option B, chlorella. It is a right answer. Chlorella ಜೊತೆ spirulina ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ unicellular algae. They both are rich in proteins. So they are used as food supplements by space travelers. Next question. In which of the following gametophyte is not independent free living? Gametophyte ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ independent ಆಗಿಲ್ಲ? Markensia, Terris, Pinus, Funaria. Yes. In which of the following gametophyte is not independent? Quick answer is given by Rashmi. Good. What about others? Be fast, guys. Be fast. Yes, Shri Suresh, Sanjayam. What is your response on it, guys? Shri Suresh voted for option D. Sanjay voted for option C. Okay, let us check the answer. The right answer is here option C, Pinus. So it is rightly answered by Sanjay. Pinus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Just a minute. Pinus belongs to gymnosperm, in which male and female gametophytes do not have an independent free living existence. ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, parent ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ they will be growing and they will be developing. So they remain within the sporangia, which are of 2 types, microsporangia ಮತ್ತೆ megasporangia ಅಂತ. So option C, Pinus ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and you have to select the option with all correct statements. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ mosses and lichens are the first organism to colonize on the rock. Selaginella is a homosporous pteridophyte. Corallite roots in cycads have warm tissue. Then main plant body in bryophyte is gametophytic, whereas pteridophyte is sporophytic. In gymnosperms, male and female gametophyte are present within sporangia located on sporophyte, which is a correct statement. Yes, be fast. Be fast, guys. Be fast. Okay, the quick answer is given by Sanjay. So he voted for option D, Anta. What about others? Good. Rashmi voted for option B. Okay, let me check the answer here. The right answer is option B, A, D, ಮತ್ತೆ E. A, D, ಮತ್ತೆ E. C ಏನಾಗಿದೆ, ಕೊಲರೈಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, A, D, B. Selaginella is a homosporous ಅಂತ. It is not homosporous. It is a heterosporous pteridophyte. So A, D and E is a right answer. Next question. Male gametes are flagellated in. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಎಸ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಇನ್. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು ನೋ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು ನೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ರಶ್ಮಿ, ಯಾ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಇನ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಎಸ್ ಗೈಸ್, who is going to answer this first? Rashmi answered it as option C, ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯಂ answered as option C. ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್. ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಯೋಫೈಸಿಯೆ ಬ್ರೌನ್ ಅಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಹೆಟೆರೋಕಾಂಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಟೆರೋಕಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್. 15th question. Which one of the following statement is wrong? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Agar agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Chlorella and Spirulina are used as a space food. Mannitol is stored food in Rhodophyceae. Algin and carrageen are products of algae. Yes, which is the wrong statement? Economic importance of algae dalli idana kaltidvi ನಾವು. Yes, what is your response, guys? ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ answered it. Very good, option C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Very good. Which one of the following statement is wrong ಅಂತ? Okay, I got one more response from Rashmi as option C. Okay, so let us check the answer here. Mannitol is stored food in Rhodophyceae. Mannitol or laminaria is the stored food in Phaeophyceae. Rhodophyceae red algae ಇದಲ್ಲ, Phaeophyceae ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯನ್ is in Phaeophyceae, not in Rhodophyceae. Good attempt, guys. So in next session we will be winding up the plant kingdom. Plant kingdom ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ next session ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? After that we will start with the animal kingdom. Fine, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.